Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 4. No i dzisiaj pora na rozpoczęcie ostatniego już aktu piątego. Najpierw tradycyjnie odprawa przed kolejną misją. Haven is headed southward through the Pacific at a speed of 33 knots. The Missouri is falling behind at a rate of about 2 nautical miles every hour. Can't this thing go any faster? I'm afraid not. This is as fast as she'll go. Liquid's target is JD, a U.S. military satellite disguised as orbital debris. Oh. Haven will have to surface in order to use the railgun. If we can figure out JD's orbit, There. we should be able to predict where Haven's gonna surface. JD is in a synchronous elliptical orbit, so its next perigee should be in, Got it! 15 hours, 6 minutes, and 12 seconds. Right. In 15 hours, it's going to be over the Bering Sea, 494 nautical miles from the Bering Strait. Haven knows it too. They'll be holding position in that area. Do they really have to get that close to launch? The nukes fired by Rex's railgun have a damage radius of approximately 300 meters. The target is a moving satellite that's traveling at 10 kilometers per second. To get the precision they need, they have to get as close as they possibly can. Liquid won't launch his nuke until JD is at perigee. The Missouri can use that time to catch up. Will we make it? Once Haven stops moving, it'll take us an hour to close the gap. After that, the Missouri needs to strike before Haven's launch preparations are complete. This ship was stripped of most of its equipment, and she's got no electronic warfare capabilities of any kind. No radar, no high-tech weaponry. We'll have to rely on our own eyes to track the enemy. From the looks of it, Haven is going to use a railgun mounted on the bridge to destroy JD. You'll need to open the cover to launch the nuke. That's our one and only chance to get inside. Inside? Why can't we attack it from here? It wouldn't do any good. As long as Liquid has control of the system, physically destroying GW would still leave supreme authority in his hands. Sons of the Patriots. Yes, Dr. Emmerich is right. That's why we need to destroy GW from the inside, before attacking Haven itself. Liquid's very own Death Star. All right, everybody, here's the plan. We know Haven will have to surface in order to fire the railgun. When it does, the Missouri will see it. We'll make a quick approach and deliver a strike team. Our goal is twofold. Prevent that nuke from launching, and wipe out GW's programming. The enemy relies entirely on electronic means of threat detection, so they won't be able to see the Missouri until they surface. We'll launch the strike team from catapults at the exact moment Haven's armored cover opens. They'll then penetrate GW's physical server room and infect it with a worm cluster. But what if they shut down GW before we get in there? Liquid is already entrenched within the Patriots network. He needs to stay there, or destroying JD won't serve him any purpose. They can't afford to have GW shut down. And let's not forget, Liquid will throw everything he's got at stopping the strike team. Exactly. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves? That's right. And at that frequency, the waves will start to evaporate any living person within range. A giant microwave oven. You'd have to have a death wish to go in there. Sounds like the perfect job for me. Snake, this isn't the time for your stupid jokes.
Outside the corridor, Liquid soldiers will be out in full force. Inside, there'll be unmanned weapons waiting for us. Where are you getting all this information? You really think there's a way to destroy GW? Yes, I do. She left us something that'll point us in the right direction. Naomi helped with the preparations to stop Haven's launch. Naomi? All of our internal data on Haven came from her. The reason she got on the Nomad with us in the first place was to get close to me. But she ended up turning to Sunny instead. What do you mean? She left her plan in Sunny's hands. This entire operation is based on the data she left us. Whose side was she on, anyway? We'll never know exactly what her true intentions were. But one thing's for sure. She was determined to stop Liquid. Promise. Promise me. You'll carry on. Or will. Come on, guys. Somebody say something positive. Anything. Attention! Listen up. A wise man once wrote, "The tongues of dying men enforce attention like deep harmony. Where words are spent, they are seldom spent in vain." Any other questions? Yes, Snake? Anybody got a smoke? Snake jak zwykle. No niestety, nikt mu nie da zapalić, od razu się nastrój pogarsza. Co, Snake? No proszę, jednak coś znalazł. A obok nie palić jest znaczek. So this program, you're saying Sunny wrote it? Actually, only about a third of it is her work. Naomi was working on a program to destroy GW, but she couldn't quite finish it, so she handed it over to Sunny. Sunny went fishing in my library to see if there was any source code she could use to complete it. Eventually, she found some. It was Emma's worm cluster. She took my sister's code and worked it into Naomi's program. I didn't have time to look over every single line of code, but what I did see reminded me of Emma. It was like she left traces of herself behind in the structure. But this worm cluster that Sunny created, it's even better than Emma's. Sunny's worm destroys the AI's intellect by triggering apoptosis in the cells. Once uploaded into GW, it should do some real damage. Snake, you ever think about quitting? Why? It's not like I've got my health to worry about.
dead set on going to Haven yourself. Ze Snake'iem nie jest dobrze. Why don't we get somebody else to go? There's no need for you to do it. I still have things left to do. Besides smoke. Otacon, why don't you jump off the ship with me? I don't think so. I've still got things to do myself. And I don't even smoke. No i dobra, powolutku będziemy już rozpoczynać tą decydującą, można by rzec, misję. Zapiszmy sobie najpierw grę. Chociaż dopiero co miałem zapis niedawno, tuż przed tą odprawą. No ale teraz będziemy już mogli oficjalnie rozpocząć sobie akt 5. No i zobaczycie, jak to się wszystko potoczy. W tym akcie będzie z pewnością bardzo dużo filmów przerywnikowych, no bo jakby nie patrzeć, Kojima musiał tutaj wreszcie wyjaśnić wszelkie wątpliwości. No i akt 5 nazywa się Old Sun. Chyba nie bez powodu. Vessel at 300 meters and still rising. And the engines? No problems to report. Prepare to go full speed ahead and get the strike team ready for immediate launch. Aye, aye, Captain. How long until it surfaces? About 20 minutes. Right on schedule. When she surfaces and opens up her armor, we'll move in as planned. Aye, Captain. Captain? Yes? This is my first real engagement. I see. Your point? At first, getting assigned to this ship was a big letdown for me. But the inaction was kind of a relief, too. Captain, I'm scared. It's okay. I'm scared too. This is also my first time. But I'm not going to let it get to me, because I'm more scared of what'll happen if I run away. Nobody is going to die on my watch. This ship is going back to Hawaii in one piece. That, I promise. Right. Thank you. Mailing się naprawdę wyrobiła, trzeba przyznać. He'll live, but he's in no shape to fight. Best to let him rest. Right. Without the system to protect them, everybody's losing their nerve. They say SOP's after effects are so bad that a lot of soldiers are deserting. The only people I have left to rely on are Marilyn, him. Kind of an unknown quantity, isn't he? I hooked him up with a 9ID M82. Fancy meeting you here. What are you doing here? I laundered these guys' ideas, then issued them new naked weapons.
including that catapult you're gonna be riding. Business has been slow ever since Liquid got his hands on the system. His extra orders stopped coming in. Now that all the weapons all over the world are locked, the only ones still looking to fight would be you and yours. They tell me it's not economical to replace all that useless equipment on the battlefield with my stuff. So I made an extra special trip out here, just for you. Driven, do you even have the slightest idea what's going on here? Of course I do. See, when it comes down to it, the world's like this soda here. Once the bubbles are gone, I ain't got no use for it. It's worth nothing. I'm on the side of whoever needs me the most. You dig? If you need anything, just say the word. I'm setting up shop here for a spell. Enjoy it. Could be your last. It is. I'm all out. All right. Looks like that last smoke will have to wait after all. Later. Hey, here. Huh? Oh, thanks. You're over there. There. Snake, can you hear me? Liquid's warship, Outer Haven, is a modified version of an Arsenal gear model stolen from the Patriots. Inside, it's crawling with Irving and other unmanned weapons. According to Naomi's data, Haven is crewed by a battalion of enhanced soldiers, each called from the best the PMCs have to offer. If Liquid succeeds in destroying JD and gaining control of the Patriots system, he'll make Haven his flagship, and his PMCs will spread like wildfire across the globe. And then, mankind's armed subjugation will begin. Captain, Haven sighted. Prepare to fire, main gun! Listen closely. This is our last chance to stop Liquid from enslaving the planet. Meryl, can you hear me? It's time. Time to do your duty. Remember,
No matter what happens, I'll be with you till the very end. You are my pride and joy. Railgun is exposed. There it is. A naked nuke. Let's finish it, Snake. Let this be our last battle. If we're responsible for Liquid's sins, then the onus is ours to bear. Right. Enemy moving to intercept! Maintain full speed! Failure will spell doom for the human race. You've got to stop them from using that railgun. Then annihilate GW. No i dostaliśmy się w takim razie na pokład Outer Haven. Jak zwykle Akiba gdzieś tam poleciał zupełnie gdzie indziej niż Meryl i Snake. No i postaramy się tutaj kontynuować. Where are you? Sorry, it's my ankle. Can you walk? I think so. Ah! Are you okay? Hurts a hell of a lot more without SOP. Makes you feel alive, doesn't it? What about Akiba? He fell into the ocean. Snake, I'll catch up soon. You go ahead. Ah!
No i dobra, wprawdzie udało nam się dostać tutaj na pokład, ale... Job, Snake. You made it on board. Welcome to Haven. Enemy units are already on their way. Break through their defenses and find GW's server room. Ale nikt nie spodziewał się chyba, że będzie łatwo, no i cóż... O, widzę, że teraz za połowę ceny można kupić sobie pewne rzeczy w sklepie Drabina. Nie wiem, czy akurat teraz z tego korzystać. Akurat w tym przypadku mógłbym kupić sobie wreszcie... Dokładnie, mógłbym kupić sobie wreszcie snajperkę M82A2. Tyle tylko, że teraz już do końca gry ona mi się raczej nie przyda, więc sami widzicie, że jest raczej z tym problem. Ewentualnie może jeszcze spróbuję sobie jakieś ulepszenia wykupić, chociaż kurde, no cały czas nie za bardzo widzę jakiś powód, żeby to kupować, szczerze mówiąc. Tutaj mamy uchwyt przedni, który by nam poprawił celność broni. Dobra, powiedzmy, że możemy sobie to wykupić w takim razie. Dobra. Tylko też nie jestem pewny, czy automatycznie wtedy ten uchwyt przedni się montuje na danej broni, czy też muszę sam ją tutaj wyegzekwować, sam ją założyć na daną broń. Tego akurat już pewny nie jestem. Weźmy sobie jeszcze bronię. I zobaczmy, może tutaj są te rzeczy? Nie, nie za bardzo. Dobra, to teraz nie jest najważniejsze dla mnie. Ja chcę teraz wymienić railguna i wstawić MK2. No i w takim razie kontynuujmy, co? Tutaj oczywiście będzie oddział Frogs nas atakować. Musimy się na to przygotować. Spróbuję ich tutaj od razu załatwić, czekajcie. Strzelić w nich przynajmniej po razie, to wtedy padną za chwilkę. Dobra. No i idziemy w takim razie. Idźmy może prawą stroną. I tutaj trzeba uważać, no bo oczywiście oddział Frogs będzie starał się nas tutaj powstrzymać. Będzie ich tutaj coraz więcej. Trzeba się na to przygotować. O, proszę. Proszę bardzo, załatwmy go. Okej. Tutaj już absolutnie nie zamierzam się jakoś skradać, tylko po prostu postaram się wszystkich powybijać po kolei. A używam jednak MK2, dlatego że jeden strzał wystarcza, żeby pokonać takiego przeciwnika. Więc to jest dla mnie bardziej skuteczne jednak. Wezmę sobie ration na wszelki wypadek, będzie wyjęty. I ruszajmy dalej, chociaż kurde, Solid Eye się przyda, żebym tylko nie zapomniał go później, kurczę, wyjąć. Zamienić na ration właśnie. Dobra, kolejny trafiony, ale jest jeszcze jeden. Proszę bardzo. Trafiony. Weźmy sobie w takim razie szybko ration. Troszkę tu idę na siłę, jak najszybciej do przodu. Oj. Muszę uważać, bo jest gecko. Teraz pytanie, czy chcę tutaj się skradać przed nim, czy po prostu ruszyć do przodu jak najszybciej. Teoretycznie mógłbym go szybko załatwić. A z tyłu nie wiem, czy kurde mnie jeszcze ktoś nie atakuje. Dobra, wiecie co? Spróbuję chyba załatwić gecko. Mam tutaj karabin, którym też mogę spróbować. Najpierw te... Wow, kurde, ależ mi odjęło energii. Najpierw te nogi chciałbym trafić, żeby gecko padł tutaj. Tylko, że też trzeba sporo władować w niego. Dobra, powiedzmy, że tyle wystarczy, dlatego że nie potrzebuję więcej. Tędy chyba przejdę, zdaje się, tak mi się wydaje, chociaż kurde. Okej, dam radę, jak najbardziej. Muszę też uważać, bo kurczę, nie mam już za bardzo rationów, jeszcze tylko 4 sztuki. Muszę sprawdzić, czy w sklepie Drabina ewentualnie sobie wykupię. Czekajcie, wezmę znowu Solid Eye. Spróbujmy ich tam trafić. Dobra, ten zaraz powinien paść. I weźmy sobie w takim razie... Czekajcie. Sklep Drabina chciałem wziąć i zobaczyć, czy tutaj faktycznie mogę kupić ration. Chyba niespecjalnie, niestety. Widzę, że nie ma tutaj takich rzeczy. No bo ration powinien być w przedmiotach, a niestety tutaj dział jest pusty. Dobra, w takim razie trzeba będzie jednak mimo wszystko uważać, żeby tutaj za bardzo nie stracić. No, uwaga, bo kurde tutaj gecko cały czas będzie się poruszać do przodu. Spróbujmy mimo wszystko się przekraść, co? Żeby nie stracić tutaj jednak za dużo energii. Tylko że akurat tutaj gecko się patrzy w tę stronę, dlatego muszę bardzo uważać. A widzę, że on strzela, czyli chyba mnie jednak widzi. Dobra, w takim razie spróbuję przebiec dalej. Idziemy tędy. I tutaj już chyba będzie wyjście, zdaje się. Oj. Kurde, które przejście niby? Są jakieś drzwi tutaj,
których będziemy mogli użyć, ale nie jestem pewien, szczerze mówiąc, z której strony. A tu jest, dobra. W razie zaraz się tym zajmę. Ajajaj. Zaraz mi to wszystko poogłusza. Dobra. No i teraz, kurde, rozprawić się z tymi. Spróbuję może w takim razie wyjąć wyrzutnię rakiet, chociaż ostatnio jak próbowałem wyrzutnią rakiet eliminować właśnie te gecko, to nie za bardzo zdawało niestety egzamin. No ale spróbujemy, może tym razem się uda lepiej. RPG-7. Albo ewentualnie tą wyrzutnię. Ona się może lepiej przydać. Tylko 3 mam wprawdzie strzały, ale w razie czego będę mógł sobie jeszcze kupić kolejne. Spróbuję. O, żeż kurde, nie zauważyłem, że nie miałem rationa. No to co? W takim razie przez moje gapiostwo muszę rozpoczynać od nowa, a więc widzimy się po cięciu. Dobra, próbuję otwierać te drzwi, mam nadzieję, że tym razem mi się uda. Okej, udało mi się w ostatniej chwili, muszę tam się szybko teraz dostać i spadamy stąd. Nie mam tutaj czego już szukać. Ajajaj, jeszcze rzucają granaty. Ale dobra, chyba udało mi się już uciec. Teraz czekajcie. Co ja mam tutaj zrobić? Jeszcze załatwię może tamtych, czekajcie. O, ona sama się chyba zlikwidowała. I co ja tutaj właściwie mam zrobić? Czekajcie, muszę chyba jakąś tą windę... Bo to jest chyba winda. Czekajcie, jeszcze zerknę może na Solid Eye. Jak ja mam się tutaj przedostać w takim razie, no? A może muszę po prostu przeczekać, aż oni przestaną mnie gonić, co? Chyba, że tędy jakoś, ale nie, tędy się nie da przedostać. Tutaj też żadnej drabiny nie ma. No to kurde, teraz sam nie wiem, szczerze mówiąc. Tego nie mogę użyć. Co jest grane? Co ja mam tutaj w takim razie zrobić? Nic tutaj nie jest aktywne, mogę tylko przykleić się do ściany, a nie mogę nic z tego otwierać. Dobra, wiecie co? Ja w takim razie może poczekam. Być może rzeczywiście trzeba odczekać, aż alarm minie i dopiero wtedy będzie można cokolwiek zrobić. Patrzcie, powoli opada ta wartość i zdaje się, że chyba o to chodzi, bo inaczej nie widzę innego wyjścia chyba. Ja tutaj troszkę przecież na siłę poszedłem i może trochę niepotrzebnie. Dobra, poczekam może chwilkę, aż się ten alarm skończy. Dobra, i rzeczywiście alarm się zakończył i po prostu winda automatycznie się uruchomiła, więc zwyczajnie musiałem poczekać i tyle. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves? At that frequency, the waves will start to evaporate the human person. Sounds like a perfect job for me. Mieliśmy tymczasem wspomnienia trochę tych rozmów z odprawy przed misją, a tymczasem zjechaliśmy. No i zobaczymy, co tutaj spotkamy dalej. Aha, myślałem, że będzie jakiś film przerywnikowy, ale jednak nie. Musimy po prostu ruszać dalej. No i gdzież my oto jesteśmy? Jednak ostatecznie film przerywnikowy się załączy rzeczywiście. Widzieliście tam? To zasadzka. Meryl. No i dobra, Meryl leży nieprzytomna, a tymczasem zaatakował nas oddział Frogs jeszcze. Meryl's in danger. Take out the enemy before they get to her. Ajajaj, jeszcze skubani próbują mnie ogłuszać. Dobra, jedna padła. Teraz ruszamy do kolejnych w takim razie. Spróbujemy tutaj każdego przeciwnika właśnie uśpić w ten sposób. Ajajajajaj, spadajmy na razie tędy może. Tutaj będzie łatwiej ich potrafić po prostu tymi strzałkami. Widzę, kurde, że ze wzrokiem Snake'a coraz gorzej.
Jest za dobrze. Czekajcie, tutaj jeszcze załatwmy. Okej. Przeładuj to. Kurde, nie wiem, czy nie wziąć kompresu może. Wezmę. Przydałoby się, szczerze mówiąc, przeszukać tych gości, dlatego że kurde, już powoli mi brakuje rationów, a przecież od nich właśnie mogę zbierać takie rzeczy. Tutaj akurat kompres zdobyłem. Dobra, gdzie oni są jeszcze, bo ich szczerze mówiąc nie widzę. Strzelają do mnie skądś, ale nie widzę przeciwników. Czekajcie. Włączmy sobie noktowizor. Powinienem sobie więcej zobaczyć. Kurde, skąd? A z góry strzelają skubani, dobra. W takim razie już wszystko jasne. Mam nadzieję, że trafiłem. Teraz tamtego. Ajajaj, spokojnie, spokojnie, żeby tylko trafić. Dobra, powinienem trafić, tak jest, trafiło. Teraz tamten. I jeszcze jeden z tej strony. Dobra, to powinno już chyba załatwić sprawę, tak mi się wydaje. W tym czasie przeszukam jeszcze. Chociaż kurde, jeszcze chyba z innych stron są kolejni. Ale tak jak mówię, chciałbym jeszcze kurde ration pozbierać. Tutaj znowu kompres niestety tylko. Dobra, mamy tego jeszcze jednego gościa tam. Okej. Spróbujmy jeszcze tutaj przeszukać. Ajajaj, chyba jednak jeszcze z innych stron atakują ciągle. A wydawało mi się, że to już wszyscy. No ale tak jak mówię, chciałbym kurde jakiegoś rationa zdobyć, ewentualnie coś jeszcze. Ale przede wszystkim ration. Tylko że tutaj oni nie zamierzają mi tego oddawać, więc lepiej chyba jednak nie będę ryzykował i tracił więcej energii. Spróbuję jeszcze kogoś zlikwidować. Tylko że kurde muszę uważać na energię, bo już mam jej też niewiele. Wolę sobie zregenerować. No i dobra, gdzie jeszcze są jacyś? Tu strzela do mnie cały czas, dobra. W takim razie jeszcze ty tylko. I to powinno już załatwić sprawę, bo chyba nikogo innego nie widzę. Dobra. I teraz pytanie, czy to faktycznie wszyscy? Jeszcze chyba ktoś jest, bo mi pokazuje mój okrąg tutaj dookoła Snake'a. Że faktycznie ktoś jest dookoła. Zobaczmy, z której dokładnie strony. Gdzie wy jesteście, kurde? Ale wykorzystam to w takim razie. Oj, z tej strony, patrzcie. Dobra, mam cię. Zaatakujmy go w takim razie. Go, a raczej ją tak naprawdę. Spokojnie, przejdźmy tutaj. Dobra, trafiona. I powinna za chwilę paść. Tak czy nie? Kurde, może i wcale nie trafiłem, co? Dobra, teraz się udało. No i mam nadzieję, że to już faktycznie wszystkie, jakie tutaj na mnie czekały. Jeszcze zabierzmy coś od niej. Aj, kolejni! Kurde, czyli jednak coraz więcej ich po prostu przychodzi. I stąd tak mi się czasem wydaje, że to już wszystko, a jednak jest ich jeszcze więcej. No to kurde nie zaciekawie, bo kurde zwróćcie uwagę, co się dzieje z moją energią, no. Tutaj jeszcze coś leży. Spokojnie, spokojnie. Tak, rzeczywiście tutaj jeszcze na każdym piętrze coś leżało, więc warto na to zwracać uwagę. Dobra, trafmy teraz w ciebie, tak jest. Z tamtej strony jeszcze. No, nie wiem czy trafiłem, szczerze mówiąc. Ajajaj, z której strony jeszcze tutaj? Niedobrze, niedobrze. Okej. Powinno to ją za chwilę uśpić. Tak jest. No i jeszcze z tamtej strony gdzieś była. Przeszukajmy może jeszcze ją. A nie, to już chyba koniec. Dobra. Snake. Snake, run! I know your wavelength. It brings back memories. It can't be.
hunters. No, that was another me. Can you hear the screams? They cry for battle. Let me hear you scream! Howl! Roar! From the very depths of your soul! What's this? I see. No i proszę bardzo, oto przed nami walka ze Screaming Mantis i tutaj wyrażenie déjà vu z pierwszą częścią jak najbardziej zamierzone. No bo przecież w pierwszej części walczyliśmy z Psychomantisem, który również czytał w myślach ludziom i nawet kontrolował Meryl, więc tutaj sytuacja wygląda naprawdę bardzo podobnie. Hideo Kojima po raz kolejny zaoferował troszkę taki powrót do przeszłości w pewnym sensie, chociaż oczywiście mamy do czynienia z innym przeciwnikiem, z innym bossem, ale jednak walka wygląda podobnie, chociaż też z jednej strony, z drugiej strony będzie się trochę różnić. Jednak tą walkę już zobaczycie sobie w następnym odcinku, dlatego że to jest taki teraz jedyny moment, kiedy mogę zakończyć. Później będą jeszcze kolejne filmy przerywnikowe i będzie się sporo działo fabularnie, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych odcinków. Nie zostało ich już zbyt wiele. Myślę, że uda mi się skończyć tą grę przed premierą Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, a więc wszystko idzie zgodnie z planem. Do usłyszenia.